Example, Chiranjeevi garu, Mohanlal garu, Mammootty garu, like there are many, Balakrishna garu. They've been consistent as star from decades. Now, if you see, do you find any star who's consistent for decades? మీరు ఎప్పుడో ఒక ప్రాపర్గా బార్డర్ పెట్టుకొని ఈ బార్డర్లోనే ఉండాలి లేదంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ చేయాలని చెప్పేసి యూ పీపుల్ నెవర్ ఫిక్స్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. It depends on what you're chasing. If you're chasing stardom and if you want to be a star, then you have to do a వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, మేము లుక్స్ వైజ్ అలాగే ఉన్నాం, మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, డైట్ చేస్తాం. మేబీ ఆ లక్ కూడా కలిసి వస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఫర్ చేయడానికి ఒక మీకు మోటివేషన్ కూడా కావాలి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ కథ చెప్పాలి అనేది. For me, particularly, what really excited me was Pillai Maya. Pillai Maya, it's like a mucus. అది చాలా రేర్ చూడడం. అండ్ ఇలాంటి కథలు ఎక్కడో జరుగుతుంటుంది, మన పక్కనే జరుగుతున్నా కానీ మనకు తెలీదు. ఇట్స్ చాలా సీక్రెటివ్గా, చాలా you can't relate to the character beyond horror is it. about these things that's happening also, it's not something that I entertain. And so I was like, oh, do I need to do this? But కొంచెం నేను ఈ సినిమా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కమర్షియల్ సినిమా కోసం అని చెప్పేసి ఇట్ వోంట్ బి హ్యాపీ ఎండింగ్. redemption is a right word than ending or. హాయ్ దివ్య, నవీన్ అండ్ దివి. D&D లాగా. ఐఎమ్ ధీరజ్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ ఫోకస్. యువర్ నేమ్ ఇస్ దివి. ధీరజ్. Dheeraj. Also D. D&D. D&D. ఓకే. సో మీ ట్రైలర్ కాదు కానీ బిజినెస్ కట్ చూడడం జరిగింది. ఫస్ట్ హాంటింగ్ థింగ్ వాజ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఫర్ మీ. మీకు డోర్ షాట్ ఉంటుంది కదా, జూమ్ అవుట్ షాట్, దట్ వాజ్ అసలు అది అంటే ప్రతి సినిమా లేదంటే ప్రతి టీజర్లో సంథింగ్ దట్ వీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ కదా. సో అలాగే దట్ షాట్ వాజ్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ యువర్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ద బీజిఎం అండ్ కెమెరా వర్క్ ఎవ్రీథింగ్. సో అన్సెట్లింగ్ సినిమా అని అర్థమవుతుంది. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ Feb 6th. సో నవీన్, మీరు ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు, సో మీరు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు లైక్ యువర్ డెడ్ అగైన్స్ట్ ద వైలెన్స్, అగైన్స్ట్ ఇట్ కుడ్ బి కిడ్స్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఉమెన్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, ఈ డ్రగ్స్ కానీ ఇలాంటి సినిమాలు చేయడానికి నేను ఇష్టపడను పర్సనల్గా అని చెప్పేసి. సో మరి అలాంటప్పుడు అంటే ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారని కాదు కానీ, బట్ ఇది చేయడానికి మీకు ఒక మోటివేషన్ కూడా కావాలి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ కథ చెప్పాలి అనేది. సో కరుణ్ కుమార్ గారు మీకు స్క్రిప్ట్ చెప్పిన తర్వాత అందులోనూ ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే యువర్ మోర్ ఆఫ్ ఎ విక్టిమ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూఆర్ ఆల్సో విక్టిమైజింగ్ పీపుల్ యాజ్ వెల్. సో దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మోటివేషన్ ఏంటి మీకు? Fact is, this is existing now. It is happening. It's still going on. And people are, practically, if I see, people are fastly getting influenced by this. నేను చేసిన రీసెర్చ్ while after signing this film, and I researched about this. Mostly people who have money, who have power, who have everything are doing this. ఇది లేని వాళ్ళు కాదు, ఉన్న వాళ్ళే చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే టు హోల్డ్ దీస్ థింగ్స్ విత్ దెమ్. అది ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండిపోవాలి, ఇలానే మనం పైకే వెళ్తుండాలి, కానీ డౌన్ మాత్రం అవ్వకూడదు, వేరే ఎవరి వల్ల డౌన్ అవ్వకూడదు. అంటే ఇది మన చేతిలో ఉంటే మన పవర్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్తో చాలామంది ఉన్నారు, చాలామంది చేస్తున్నారు. ఐ డోంట్ నో, ఐ కెన్ సే దిస్ వాట్ ఐ హర్డ్, ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్. టేక్ ఇట్ bureaucrats, take it like who are in the security, like I don't want to take particular names, like white collars, many people. It is easy chance for them to get influenced by any person because they are vulnerable, because the success, the money, the fame, what they got made them vulnerable, and it make them believe whoever tells anything, they believe it. At the same time, they are mostly insecure as well. So they get influenced by these kind of things very fast. What, according to my research before going to sets, and ఇందులో చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, like different kind of rituals for different things. For me particularly, what really excited me was like నరబలి, అవి బలి, బలీలు, like animal బలీలు చేస్తుంటారు. But this one is something where Pillai Maya, it's like a mucus, exactly. And అది చాలా రేర్ చూడడం. ఇఫ్ ఇంట్లో ఆ పెట్ మీ ఇంట్లో ఉందంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ రియలీ కేర్,
దాంతో ఉండి చూసినప్పుడు యూ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ సీయింగ్ ఇట్. విత్ ఇన్ 3 seconds ఆ అమ్మాయిని పిల్లి తినేస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ ఎలిఫెంట్ ఆల్సో. ఎలిఫెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ చూడడం చాలా రేర్ అది. అండ్ దట్స్ ఇమీడియట్ ప్రోటీన్ ఫర్ అన్ అనిమల్, ఫర్ అన్ హ్యూమన్. ఓకే, సో అలాంటిది వచ్చేసి దాన్ని కరప్ట్ చేసి అది మన చేతిలో ఉంటే పవర్ ఉంటుంది. మనం ఎలా అయితే ఉన్నామో అలాగే స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం. అవతల మనకు వ్యక్తి ఎనిమీ ఉన్నా మన కంట్రోల్లో ఉంటారని ఒక మూఢనమ్మకం ఉంది కదా. దట్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ మీ. అంటే ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయా అంటే ఎస్, జరుగుతున్నాయి. బహిరంగంగా జరుగుతున్నాయంటే ఇంతకుముందు బహిరంగంగా జరిగేవి కావు. ఇప్పుడు బహిరంగంగా బయటకు వస్తున్నారు, బయటకు చెప్తున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిజిటల్ ఎరా, ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు మేక్ మనీ in any format, either in its WhatsApp or Instagram or any platform lo, they are openly selling it, they are openly manifesting it, saying that మీరు మా దగ్గరికి రండి, మీ ప్రాబ్లమ్స్ మేము సాల్వ్ చేస్తాం. ఎలాంటి రోగాలకు కూడా డాక్టర్స్ సాల్వ్ చేయకుండా కష్టపడుతూ రీసెర్చ్లు చేస్తూ సైంటిస్టులు రీసెర్చ్ చేస్తున్నా కానీ అవ్వదు. వీళ్ళ మాటలు నమ్మి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సాల్వ్ అవుతుందని చెప్పి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, నువ్వు 1,00,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టావంటే నీకు 10 లక్షలు వస్తుంది అంటారు. ఆ 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చిన తర్వాత నిజంగా 10 లక్షలు వస్తాయా? లేదు. కానీ సైకలాజికల్గా మిమ్మల్ని బిలీవ్ చేయిస్తారు. సో ఇలాంటి ప్రాక్టీస్లు ఉన్నాయి. సో దెర్ ఈస్ 2 sides of society. The society we know is a neutral society where everyone's coexistence is very important and values are very important. Alanti society lo, the other side of the society, you have this darker side of society which is not good for the society which we are living. So anyone can get influenced and anyone can ruin their life by this. So nakemanpichindante, this is a thought provoking script. It will at least, like my previous film Ammu is one big takeaway film for me in that case, where నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ దే హ్యావ్ చేంజ్ దేర్ లైఫ్ బై అబ్యూజింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటూ చాలామంది మారారు. నాకే పర్సనల్గా చాలామంది కాల్ చేశారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ డూయింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వేర్ మై పార్ట్నర్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్ ఫిలిం అని చాలామంది చెప్పారు నాకు. అండ్ మెనీ ఉమెన్ కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ స్పోక్ టు మీ అబౌట్ దట్ ఫిలిం, సేయింగ్ దట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ చూసింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ టు మేక్ అస్ బిలీవ్ దట్ you shouldn't stop yourself. You shouldn't control, you should not be taking all this. Give it back. So somewhere Lalita character deals with this. For me, చాలా ప్యూర్గా ఉన్న ఒక క్యారెక్టర్ లలిత. ఆ లలిత క్యారెక్టర్ ఈజ్ అ నార్మల్ సొసైటీ, అ న్యూట్రల్ సొసైటీలో ఉండే. అండ్ ఆనంద్ ఈజ్ ది డార్కర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ one box of a house and living their life. They are victims and victimized by the situation. ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఎలా బయటకు వచ్చారనేది కాకుండా ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏం జరుగుతుంది. అండ్ ఇలాంటి కథలు మీరు చూస్తే రియల్ లైఫ్లో అయినా జనజీవన స్రవంతిలో జరగదు, ఎక్కడో జరుగుతుంటుంది, మన పక్కనే జరుగుతున్నా కానీ మనకు తెలీదు. ఇట్స్ చాలా సీక్రెటివ్గా, చాలా సైలెంట్గా జరుగుతుంటాయి. సో చెప్తే బాగుంటుంది, ఇలాంటి కథలు చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి జనాల్ని భయపడించడం కన్నా దీని గురించి తెలుసుకుని రియాక్ట్ అవ్వడం బాగుంటుందేమో అనిపించి ఒప్పుకున్న కథ ఇది. ఓకే, సో అంటే ఇలాంటి కథలు ఏంటంటే లైక్ ఏదర్ దివ్య దివి, మీరు యూ కాంట్ రిలేట్ టు ద క్యారెక్టర్ బియాండ్ హారర్ ఇది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఎ రియలిస్టిక్ హారిఫిక్ ఇన్సిడెంట్ వేర్ యూ యాక్చువల్లీ కాంట్ రిలేట్ టు ద ప్రొసీడింగ్ అట్లీస్ట్. దో క్యారెక్టర్కి ఎక్కడన్నా కొంచెం రిలేట్ అవ్వచ్చేమో, హౌస్ వైఫ్ గురించి కానీ లేదంటే మీరు ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్ కానీ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో రిలేటబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి కానీ బట్ ఈ ప్రొసీడింగ్స్లో ఆ రిలేటబిలిటీ అనేది పోతుంది కదా. సో ఆ రిలేటబిలిటీ లేనప్పుడు లేదంటే వేర్ యూ కాంట్ యాక్చువల్లీ రిలేట్ టు ద సీన్ కానీ సీక్వెన్స్ కానీ అన్నప్పుడు హౌ డూ యూ ప్రొసీడ్ యాక్చువల్లీ విత్ యువర్ పెర్ఫార్మెన్స్? Initially when I heard the script, it was very dark and I was not convinced to do it. And it took, when I spoke to Naveen, we spoke for about 45 minutes, 1 hour. And what happened, like when she was the one who first casted, sorry to interrupt you, I wanted to brief it, don't mind. No, she was the one who was first casted. Then later the script came to me. Okay. And I was excited where the director had a good eye to choose a right actor.
a right performer. And when I heard the script, my first question was, who is playing Lalita? Then he said, తనకు నచ్చింది ఇంకా అక్కడి నుంచి రాలేదు, ద కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు అన్నప్పుడు దెన్ ఐ టుక్ one step forward. I said, sir, I'll talk to Divya once and we'll discuss. Let's see how it goes. Then I called her. I myself called her and said, we have done a film together once. That script was didn't work for us. We know our calibers, we know our potential as an actors, the films what we have done before, but still we felt this script is the one which will give us more footage for performance and as a film it will work for us. Then I told her, let's just jump in. Let's see whatever it happens. But you have a scope to perform here. If the director gets it right, nothing like that. And I know I've worked with this director. For sure, he'll get it right according to the script. And we spoke almost 40 minutes. And then she said, okay, this guy is inta convincing ga veedu cheptunnadante edo undi. Then she thought, and you continue now. Yeah, because I know how Naveen perceives a character, how he gets into the skin of the character. So I was like, if he's convinced, because I'm not very familiar, right? So and this script is like, you know, you're doing puja with. Why do you want to carry that home? I was like very skeptical about it, and I don't know much about. I've not read more about such scripts. So I mean, and about these things that's happening also, it's not something that I entertain. So and so I was like, oh, do I need to do this? But when after speaking to him, he explained to me Lalita in different shades, and then and then he said, just speak to Karnakumar sir once again. Then I called Karnakumar sir again, and we spoke at length about Lalita and how she is, and that's how I was interested, and I was like, you know what, let's just not take all these unnecessary things and just think about what's happening in the story and get into the story first. And I was like, okay, she has a lot of shades, and that will be difficult to portray. Let's take it up. It's a challenge. Let's take it up. And that's how I came into the movie. And so it's a big thanks to Naveen and big thanks to Karnakumar. So I mean, I am really grateful to both of them to convince me to do this, take it up. No, but fine with this casting and all. Yeah, but coming to the, you know, when you're doing something like this, it is very once you start shooting, it takes about 2 or 3 days to get into the character. Okay. And you get familiarized with the entire team and everyone is at the set. So it will take, then you become the character. I don't know how that transition happens, it just happens, okay? It happens, right? Yeah. Because the information what the director gives an actor, like Divya and me. So 2 different actors getting one information and 2 different perspectives. When these 2 actors come together, and if the bond, the sync is good, It just happens. the opposite actor compliments me for my work, like I will compliment to the opposite character. So that's how we both, as Anand and Lalita, where we got bond together to perform these roles. And I think, fingers are crossed, we have pulled out a very good performance. According to me, like in my filmography, this is one of my best character I have performed. Okay. What I feel. And in her career also, I know her, she's my friend, and I know her work also. But what she has done for this film as Lalita will blossom in perspective of many women to take a step forward for not tolerating these kinds of things. Okay. Yeah. Because in the content, whatever we saw, so there is a frame where there is a zoom in frame where you're actually frustrated with the kind of surroundings, whatever happening in that. So that actually reminded me of Kala. So in Kala as well, in the climax sequence, you're actually frustrated with the kind of things Tovina Thomas does and with the closure. Yeah. So there, not like repeating kind of thing, but there is a similarity to that kind of frustration in your face. Yeah, Kala, I mean... We just talking about yes. So basically, in that Vidya is also she's also a dedicated
housewife and everything, but that's a different story. That's a different this thing. If you say maybe she's dealing with narcissism, she's dealing with that extreme, that there is this we call it the Mallu masculinity, where the man thinks he's so he's that like very dominating, and he's on the top. Everybody else is everybody has to look up to him. Even he does not, his father, he does not. That's why he's got ego clash with his father. He does not like when father putting him down in front of his wife and son. So it talks about such things. Here it's a completely different scenario. Lalita here is dedicated wife, dedicated mother. She is but she will go to any extent to protect her daughter, her child. That is Lalita. That is what and unimaginable lengths of just freeing her daughter. That is something I think most mothers will relate to Lalita. Most mothers, most wives. Yeah. Especially, wives. And from my perspective, from what I see, it's a mother's pain. And you know that mothers would do anything for their children. And she's doing everything. She's agreeing for everything with him. Because that child is her happiness, and she wants to protect her child, and that's where it goes. And then she's trying to she's agreeing with her husband. So many people in the family, if you see there are wives, I took inspiration a little bit from my sister, because my sister is a dedicated housewife, and she's a loving mother, loving wife. So I took a lot of inspiration from her, from this character. But obviously, she's a very happy person. According to me, Lalita is a character where hope. Yeah. Hope. She has a hope of మంచిది జరుగుతుంది. చెడు జరుగుతున్నా ఈ రోజున ఒక రోజు మంచి జరుగుతుంది. That hope, that faith on God, that faith on herself. And okay, husband కూడా మారుతాడు. Things will change. మంచి hope. Yeah, that hope is what sometimes you keep that life in you and keep going, right? Yeah. సో ఇప్పుడు కొంచెం దివికి స్పేస్ వచ్చింది కాబట్టి. సో దివి, అంటే ఇన్ని ప్రమోషనల్ కంటెంట్ చూసినా సరే మీ కంటెంట్ అనేది, అంటే మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది ఒక క్లారిటీ రాలేదు మాకు అసలు. సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇన్ ఫిలిం? The most mysterious woman. Mysterious woman. Yeah, seriously, her character is very mysterious in the film, and the way she performed. See, what best thing I liked in her when I was performing with her was her eyes. It speaks volume. And it's an ocean. Divi's, I don't know, she knows about it, but as Anand, when I was looking at her or staring at her or working with her, there's a huge ocean, and she has bundle of talent inside. I think someone should explore more of her. Sorry, please continue. ప్లీజ్. యా, ఇట్స్ నవీన్ చెప్పినట్టు. చెప్పిందే. నవీన్ చెప్పిందే. బట్ ఇలాంటి ఒక రోల్ నేను కొత్తగా చేస్తున్న ఒక ఏం క్యారెక్టర్. చేస్తున్నారు సినిమాలో అసలు? ఎందుకు అంత అర్థం కాకుండా ఉంది మీ క్యారెక్టర్ అనేది? అర్థం కావాలంటే మీరు Feb 6కి సినిమా చూడండి. ఓకే, బట్ అంటే హౌ రిలేటెడ్ ఆర్ యు టు ద స్టోరీ ఈ క్యారెక్టర్ వైస్? అంటే వీఆర్ ఆల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మేము వీఆర్ ఆల్ నాట్ Very much integral part of the film. ఓకే. With the victims. If you say, we are not only the victim, she is also a victim. But she doesn't know that. ఓకే. That kind of a character she plays. ఓకే. And very, very strong role. See, according to audiences or the social media, digital people, the craze she has for her looks, for her height, tall, the way she looks, the beauty and all. But I don't see that part. What I have seen is, as Ravana in the film, terrific screen presence with subtle and very intense performance she has done. Yes. ఇందులో డైలాగ్స్ ఎక్కువ లేవు. నాకు డైలాగ్స్ ఎక్కువ లేవు. స్పెషలీ ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఐస్ ఓన్లీ. ఐస్తో మాట్లాడుకోవాలి మేము. మా క్యారెక్టర్స్ ఐస్తో మాట్లాడుకున్నట్టే ఉంటాయి మొత్తానికి. సో ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ మోర్ ఆఫ్ మై ఐస్ అండ్ ఆల్ దిస్
ఆల్ దిస్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్. ఆయన గైడ్ చేసిన ప్రాసెస్ కానీ, లేకపోతే వీళ్ళు చేసిన పర్ఫార్మెన్సెస్కి నేను ఇచ్చే రియాక్షన్ కానీ, వీ డిడ్, అంటే మేము చాలా మంచి సింక్లో ఉండేవాళ్ళం. చాలా ఇట్ వెంట్ వెల్ ఫర్ ద సినిమా ఎస్పెషలీ. అండ్ ఆఫ్టర్ హనీ ఐ థింక్ పీపుల్ నన్ను ఇంకో రకంగా చూడడం మొదలు పెడతారు. ఇప్పుడు దాకా ఒక్కొక్కటి అంటే ఒక్కొక్క రకంగా చేస్తూ వచ్చాను. ఐ ఆల్సో గాట్ లక్కీ టు వర్క్ లైక్ నవీన్, చాలా డిఫరెంట్ సెకండ్ టైం. బట్ ఐ సీ నవీన్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్పేసెస్. ఆ క్యారెక్టర్లో నేను నవీన్కి ఆ అందాల రాక్షసులు ఫ్యాన్, ఇలాంటి మాస్ అబ్బాయి భలే ఉన్నాడు అనుకునే. దాని తర్వాత నేను పరంపరలో తన పేరుగా చేశాను. సీజన్ 3 జరుగుంటే నిజంగా మా ఇద్దరికి చాలా మంచి ఒక సూపర్ రోల్ రాశారు. సీజన్ 2లో నాది ఎంట్రీ అయ్యి సీజన్ 3కి కంటిన్యూస్ అన్నమాట. బట్ ఇట్ డిడ్ంట్ హ్యాపెన్. బట్ we happened to become friends. మేము మాట్లాడుకున్నాము అండ్ ఇది మళ్ళీ కలిసి చేస్తున్నాము. I get to work with Naveen, I got to work with Divya. She's such a sweet girl, మంచి పర్ఫార్మర్, చాలా సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు మా సెట్లో ఒక 5 యాక్టర్స్ అంతే, చాలా లిమిటెడ్ క్రూ ఉన్నారు, బట్ యాక్టర్స్ చాలా తక్కువ మంది. రోజు కలిసి ఉండేవాళ్ళం, కలిసి యాక్టింగ్ చేసి కలిసి, అంటే ఎవ్రీథింగ్ బాగుండేది అనుకొని చేసేవాళ్ళం. ఎస్పెషలీ నవీన్ ఒక యాక్టింగ్, మేమిద్దరం నవ్వుకుంటాం, నేను దివ్య తిన్ని చూసి. అంటే తను ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాడు బాగా, ఏంటి తిను మనం ఇలా లేమేంటి అని. కానీ అది అలా చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది ఇలా వర్క్ చేయాలి కదా అని. బట్ అలా వర్క్ చేస్తే మేము పిచ్చోళం అయిపోతాం పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు. యాక్షన్ కట్ మధ్యలో నేను దివ్య, తిను మాత్రం ఈవినింగ్ వరకు అలాగే ఉంటాడు, ఆ జోన్లో ఉంటాడు. తనతో మాట్లాడాలన్నా యాక్చువల్లీ మేము అవుట్ఫిట్స్ వేసుకున్న వెంటనే ఆ క్యారెక్టర్లు కనిపించేవి, ఆ క్యారెక్టర్స్ కనిపించేవి. నవీన్లో కానీ ఒక సీరియస్, ఒక అలాగా తను కూడా తన్ని చూశారు కదా మీరు టీజర్లో, భయంకరంగా ఉండేది తను. ఎప్పుడు పాపం ఫుల్ మొత్తం ట్యాన్ చేసేసి, చెత్త చేసేసి, జుట్టు అంతా చెరిపేసి. ఓకే, సో అంటే మీరు ముగ్గురు కూడా యాక్టర్స్గా లైక్ మీరు ఎప్పుడో ఒక ప్రాపర్గా బార్డర్ పెట్టుకొని ఈ బార్డర్లోనే ఉండాలి, లేదంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్సే చేయాలని చెప్పేసి పీపుల్ నెవర్ థాట్ ఆఫ్, ఆర్ పీపుల్ నెవర్ ఫిక్స్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ జానరాస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. యూ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. స్పెసిఫిక్గా నవీన్ అయితే హీస్ బిన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ లాట్స్ ఆఫ్, ఈవెన్ ఇట్ కుడ్ బి గ్రే షేడ్, ఇట్ కుడ్ బి పాజిటివ్, ఇట్ కుడ్ బి సైడ్ క్యారెక్టర్కి వాట్ ఎవర్. ఈవెన్ మీరు కూడా లైక్ మీరు చేసిన హరికథ సిరీస్ కావచ్చు, లేదంటే వాట్ ఆర్ ద ఫిల్మ్స్ యూ డిడ్ టిల్ డేట్, ఎప్పుడు కూడా ఒక ఈ జోన్లో నేను ఉండాలి, లేదంటే ఈ జోన్లో నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలనే కైండ్ ఆఫ్ మీరు అనుకోలేదు. సో యూ ఆల్సో లైక్ యూ డిడ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ కళా, లైక్ ఏఎస్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఫిల్మ్స్, యూ నెవర్ హ్యాడ్ దిస్ kind of, okay, I should be doing this kind of roles, or I should be only prioritizing to the heroine, or I will be called as, or I will be typecasted as so and so kind of. So two things. If you are not generalizing yourself in terms of a specific character role, or if you are not prioritizing yourself to a specific lead or something, there is a scope that you can do n number of characters, n number of roles where you can explore yourself. At the same time, you should be, or you might be worried about your marketing, or you might be worried about your, okay, what would be the scope for me after so and so years, because I am playing each and every character. So me ee rendu options lo what would haunt you? Please. Actually, like being an actor, when you are an actor, you don't, and when you do different type of roles, and there is no problem in n number of years, or you're not confined to. So if you are, it depends on what you're chasing. If you're chasing stardom, and if you want to be a star, and if you want to be, then you have to do a certain kind of role you don't just to maintain that. But for how long? But when you're an actor, and if you're just focusing to be an actor, and if you want to satisfy your inside, that that, okay, like after doing Honey, I was like, oh, I've done something. I've done something, like I am artistically very happy. There are roles that I do in Malayalam, there are films that I've done just to keep it going, like just to, okay, just for the sake of it, just because, okay, I have to keep that. There are movies that I do like as that as well, but creatively you're not happy. But these are the kind of movies that you do, and like, and Ace, that was comedy, that was different kind of a thing.
Mangalvaram was an antagonist role. Tandel was just a supporting character, which I just wanted to experience being with Sai Pallavi, and that was my whole. Recent with Bellamkonda film, what is Yeah, it? yeah. Bhairavam. Bhairavam. Yeah. Bhairavam also. I got many calls for her. భైరవం చూసి తన రోల్ చిన్నదైనా తన ఇచ్చిన ఒక సీన్, వన్ పర్టికులర్ సీన్ గురించి నాకు చాలామంది కాల్ చేశారు, మా ఫ్రెండ్సే. ఇదో తగ్గేదిలే చేసిన హీరోయిన్ చేసింది కదా, భైరవంలో చాలా బాగా చేసింది అని చెప్పారు. సో I mean, this is a different kind of roles that you get, and where you and I feel like as an actor you keep getting better. You keep getting better, and this is, and I think it's with the opportunities that you have these days as an actor, you can explore. Why put yourself just in a box and just be okay, I will only do this kind of roles, and you're confining yourself. Why do that? Where you have opportunities lying like this, you can be different characters. So you prioritize satisfaction over stardom. Yes. అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ నైస్ టు హ్యావ్ దట్ స్టార్ ఫీలింగ్ అనుకో. అంటే మేమందరం కష్టపడి పని చేస్తున్నాము, సేమ్ అంతే కష్టపడుతున్నాము, అదే పని చేస్తున్నాము, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మేము అదే చేస్తున్నాము, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు మేము లుక్స్ వైజ్ అలాగే ఉన్నాం, మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, డైట్ చేస్తాం. మేబీ ఆ లక్ కూడా కలిసి వస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఫర్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ నైస్. కొంచెం హార్డ్ వర్క్, లక్, ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మ్యాటర్ అవుతాయి కదా. వీఆర్ వర్కింగ్ అంటే ప్రతి సినిమాకి ఇంకో సినిమా వస్తుంది, ఇంకా బెటర్ అవుతున్నాం. వి గెటింగ్ టు perform differently, but it's always nice to become a star and leading lady and leading that will all come when you become a very good when you're good at your, as you, it's like with each project you become better, and you grow and the stardom follows, right? But that kind of stardom is different from whatever you do comes I don't think as so. a leading lady. I don't think so, because now it's so different now. You see, you open Instagram and you're looking at you see brilliant performances there. You just normal people just doing the content, that the kind of content people create now. It's not just in movies or anything of that sort. It's very few people that watch movies now. You have your phone with you, you're entertained. You open Instagram, you're entertained. So gone are the days where it's only you're putting yourself in a box if you do that. There are people who are called for inaugurations and they are celebrating you just because of the fans that you follow, because of the content that you create. Imagine that is the world that we are living in now. So I don't think this whole thing that what is stardom really? That's a Malayali mindset, okay. Yeah? Oh, is it? Is it really? No, actually, I had lots of people, specifically from Malayalam industry, saying that. Because they prioritize fame. There should be fame because of the performances or their online visibility. But they prefer more character roles rather than being just a heroine. Just a heroine. I think that's so important as an. Then if you being an actor, because I think stardom is something that has a very short, The span is very less. Yes. Yeah, I mean, I think that your shelf life is very limited if you're putting yourself in a box like that. But as an actor, like see Urvashi ma'am, like Kalpana ma'am, and these are the kind of people that I look up to, and I want to become something like that, where you're remembered 50, 60 years. Even when you reach that age, you're still talked about, still appreciated. As an actor, I think that is like Shobana ma'am. Yeah, she was a star at one point, but she didn't confine herself, okay, I'll only do this now. She's still acting. Revati ma'am. And there are so many, so these are the kind of inspiration and that I have. So putting myself in a box is not something that I mean, personally, I don't think I want to do it. True. Yeah, exactly. At a point. The thing is, what my take on this is, being a star, being consistent as a star is very difficult. Yeah. Like example, Chiranjeevi garu, Mohanlal garu, Mammootty garu, like there are many, Balakrishna garu, they've been consistent as star from decades. Now, if you see, do you find any star who is consistent for decades? But actors are consistent for decades. Yeah. So being a star and being consistent for years, now it is not possible. It's the span of being a star is come down. But as an actor, like without language barrier, you can work
anywhere in this nation or anywhere out of the country also. But as a star, you have certain restrictions, certain plots. Your fans or your audience will expect something from you. So there you need to be very careful and be consistent. As a star, it's very difficult, what I feel. So But you will have a different take on it, I believe. Yeah, I am saying it in a different way. I worked hard. I really want to become a star. I want to. I like any other person. Like any other person. వాళ్ళకి వచ్చిన like whatever favors I get, whatever it is, big మూవీలో చేయాలని కానీ బిగ్ డైరెక్టర్స్తో బిగ్ యాక్టర్స్తో హీరోస్తో చేయాలి, ఆ ఫీల్ ఎంజాయ్ చేయాలని. యా మేబీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిస్టెంట్, బట్ లెట్ మీ ఆల్సో హ్యావ్ అ ఛాన్స్. ట్రూ. ఎందుకంటే ఆవిడ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొజెక్షన్కి ఆవిడ క్యారెక్టర్స్కి సంబంధం ఉండదు అసలు. ఎందుకంటే షీఈస్ బీన్ షోకేసింగ్ హర్ గ్లామ్ సైడ్, పెర్ఫార్మెన్స్ సైడ్ అండ్ లుక్ సైడ్ చూపిస్తూనే ఉన్నారు ఆవిడ. లేదు, ఐ కెన్ బీ లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్ అవతార్ అని చెప్పేసి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అంటే అది డీ గ్లామ్ అట్లా అని అన్నాను, కానీ మోర్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్సే, డిఫరెంట్ రోల్సే వస్తాయి వీడికి ఎప్పుడు కూడా. ఎప్పుడైనా ఇలాంటి సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఎస్, దేర్ ఆర్ డైరెక్టర్స్ హూ హ్యావ్ ఐ ఆన్ సర్టన్ పర్ఫార్మర్స్, కొంత యాక్టర్స్ మీద ఒక కన్ను పెట్టి ఉంటారు. సో ఇలాంటి సినిమాలు చేసినప్పుడు లైక్ ఇంతకుముందు దివి చెప్పినట్టు నేను అదే ఫీల్ అవుతా. నా ప్రీవియస్ ఫిలిమే నాకు ఇంకో ఫిలిం ఇస్తుంది, ఇంకో డైరెక్టర్ని పరిచయం చేస్తుంది, ఇంకో క్రియేటర్ని పరిచయం చేస్తుంది. సో ఇన్ దాట్ వే యాక్టర్గా ఎక్కడో సాటిస్ఫికేషన్ ఉంటుంది ఇలాంటి సినిమాలు చేసేటప్పుడు. యా, సమ్మన్ ఎల్స్ హూ ఇస్ మోర్ క్రియేటివ్ ఆర్ హూ ఇస్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ విత్ అస్, దే విల్ హ్యావ్ ఐ ఆన్ అస్. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కథ అనుకున్నప్పుడు మమ్మల్ని పిలిచి మళ్ళీ ఇలాంటి ఒక ఏదైనా ఇస్తారని ఒక హోప్ అంతే. కాకపోతే ఈవిడ ఏంటంటే ఒక రకంగా టైప్ కాస్టెడ్. గాడ్ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి హనీ వరకు అన్ని ఇంచుమించు సిమిలర్గా ఉన్న రోల్సే ఉంటున్నాయి. దో దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, యువర్ లుక్ లేదంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఆ క్యారెక్టర్కి ఏదైతే ఒక లేయర్ ఉంటుందో అది కొంచెం సిమిలర్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే గాడ్ ఫాదర్, హరికథ అంటే నేను చూసినంతవరకు 3, ఇప్పుడు ఇందులో కానీ లుక్స్ చూస్తే అన్ని వేరే వేరే, ఇదైతే ఎక్స్ట్రీమ్లీ వేరు. నాకు టు సీ ద కాంటెంట్. సో అంటే ఇప్పుడు అంటే మనం ఈ టీజర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ చూసినప్పుడు పర్టికులర్ ఇక్కడ డివాస్టేటింగ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని పెట్టినప్పుడు అంటే ఈ డివాస్టేటింగ్ లేదంటే ట్రామాటిక్ ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా వాడేస్తున్నాం, కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ పర్సనల్. అంటే ఒక సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైల్ వాచింగ్ ఎ ఫిలిం. అండ్ దట్ టూ ఆ సినిమా త్రూ ఏదైతే ఒక అది ట్రామా అనకూడదు బేసిక్గా, బట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దే హ్యావ్ రైట్ నౌ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ఎ ఫిలిం దట్ విల్ బీ కంప్లీట్లీ పర్సనల్. సో ఇప్పుడు హనీ అనే సినిమా చూస్తే ఆబ్వియస్లీ ముందు అనుకున్నట్టు ఇట్ విల్ బి అన్సెట్లింగ్ సినిమా ఫర్ ష్యూర్, బికాస్ ద కైండ్ ఆఫ్ విక్టిమైజేషన్ దట్స్ బీన్ హెల్డ్ టువర్డ్స్ ద ఫిలిం అది కెనాట్ బి రిలేటబుల్ ఫర్ ష్యూర్. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఒక అన్సెట్లింగ్ సినిమా లేదంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఒక ట్రామటైజింగ్ కాంటెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఆడియన్స్ టు బీ లైక్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి నచ్చాలి అని అనుకోకూడదు. సో దెర్ ఆర్ హయ్యర్ స్కోప్స్ దట్ పీపుల్ విల్ హేట్ ద ఫిలిం, హయ్యర్ స్కోప్స్ దట్ పీపుల్ విల్ కంప్లీట్లీ లైక్ మీకు డిఎమ్స్ రావచ్చు, అమ్ము చూసిన తర్వాత ఎలాగైతే ఏంటి మీరు ఎలా ఉంటారు అని అడిగినట్టు. సో అలా బికాస్ ఇది అందరికి నచ్చాల్సిన సినిమా కాదు. అందరూ లైక్ మార్నింగ్ షో ఓపెన్ అవ్వగానే టక్కన అందరూ వచ్చి హౌస్ఫుల్ చేసే సినిమా కాదు. దీనికి ఒక పర్టికులర్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు వేర్ హూ హ్యాజ్ అ స్ట్రాంగ్ హార్ట్ ఆర్ అ స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. చూసి ఓకే దాన్ని అనలైజ్ చేసి బాగుందని చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు. కొందరైతే మధ్యలోనే వెళ్ళిపోవచ్చు సినిమా చూస్తున్నారు, అది ఓకే, దాట్స్ ఓకే ఫర్ మీ. బట్ గివ్ ఇట్ అ ట్రై, గివ్ ఇట్ అ షాట్. వాట్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్, ఏం చెప్పాలనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఒక షార్ట్ ఇవ్వండి. మీకు నచ్చింది అనుకోండి, యుల్ సిట్ టిల్ ద ఎండ్. మీకు నచ్చలేదు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఓ మై గాడ్ దిస్ ఈస్ ట్రామటైజింగ్, ఐ కాంట్ హ్యాండిల్ అంటే యూఆర్ హ్యాపీలీ యూ కెన్ గో అవుట్. దట్ ఈస్ నాట్ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్. బికాస్ మా డైరెక్టర్, మై ప్రొడక్షన్ హౌస్, మా టీం, మేము అందరూ టీం చేసేటప్పుడే మేము అనుకున్నాం ఓకే ఇది ఇలా ఉండబోతుంది, పర్టికులర్ ఆడియన్స్కి నచ్చుతుంది, పర్టికులర్ ఆడియన్స్కి నచ్చదు. సో దట్ ఈస్ నాట్ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్. చూడండి, నచ్చిందంటే ష్యూర్లీ యూ విల్. బట్ మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ వాచ్ టిల్ ద ఎండ్. సి ఎంత ట్రామటైజ్గా ఉన్నా, మీకు ఎంత డీప్గా డిస్టర్బ్ చేయాలనుకున్నా, వాచ్ టిల్ ద ఎండ్. అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్లీ టెలింగ్ యూ ఇట్ విల్ థాట్ ప్రొవోకింగ్గా ఉంటుంది. ఓకే, షూర్గా. అండ్ హోప్ఫుల్లీ అంటే కొంచెం నేను ఈ సినిమా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కమర్షియల్ సినిమా కోసం అని చెప్పేసి ఇట్ వోంట్ బి హ్యాపీ ఎండింగ్. నో, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హ్యాపీ ఎండింగ్, గుడ్ ఎండింగ్. సి ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకి రిడెంప్షన్ ఈజ్ అ రైట్ వర్డ్ దాన్ ఎండింగ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎండింగ్. రిడెంప్షన్ ఏంటి?
redemption for every character. All are victimized in this. What is the redemption from the film అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ థింక్ మై డైరెక్టర్ హ్యాస్ డెలివర్డ్ ఇట్ రైట్. ఎందుకంటే మేము అందరూ ఒక సైకాలజీలో నమ్మి ఒక సైకాలజీతో ఒక చేసిన సినిమా ఇది. మా సైకాలజీ, మా ఫ్రీక్వెన్సీస్ మా అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యి మేము ఈ సినిమాగా చేసాం. బట్ అదే ఆడియన్స్కి ఇది నచ్చాలి. సో విల్ సీ, చూడాలి. సో వాట్స్ యువర్ హోప్ ఆన్ దిస్ ఫిలిం, దివ్య? Huge hope, and I hope people connect. I mean, I'm definitely sure that they will connect. Somewhere they will connect with the characters in this movie. They will be haunted for a few days because this is. Forget the movie experience. You already told it. So, what is the kind of thing that you are able to get from this film? That what is after February 6th, I will definitely. I'm having positive hopes, but only after February 6th. It's like waiting for an exam, no? And seeing what the result is. But you would be hopeful at yeah, a definitely, specific level, right? definitely. But that is, it all depends on how the audience perceive the characters and perceive the movie, and I'm leaving it up to them. I'm just having positive thoughts as of now. I'm prepared for it. ఎలా అంటే నెగిటివ్ రివ్యూస్ రావచ్చు, నన్ను తిట్టొచ్చు. But that is the Yeah. jam of the character. That మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మస్ట్ లైక్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మస్ట్ నాట్ లైక్. అలా ఏము లైక్ ఇది ఎలా ఉందంటే ఇది ఇన్ బిట్వీన్ ఉండొచ్చు. సమ్ రియలీ గ్రేట్గా రేవింగ్ రివ్యూస్ ఇవ్వచ్చు కొందరు అరే ఏంద్రాబాయ్ అనొచ్చు. బట్ ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్. దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డెడికేటెడ్ సైకలాజికల్ హారర్. ఈ సినిమాలో ఎక్కడ కూడా మీకు ఎక్స్ట్రాగా ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి అని చెప్పి యాడ్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ కాదు. ఇట్స్ నాట్ మోర్ ఆఫ్ ఫిక్షనల్ కాదు, అట్ ద సేమ్ టైం చాలా రియలిస్టిక్ కాదు. ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ వేర్ యూ క్యాన్ సినిమాలాను ఉంటుంది, రియల్ లైఫ్లాను ఉంటుంది. సో ఎక్కడో నాకు ఎలా ఉందంటే ఐఎమ్ నర్వస్, అట్ ద సేమ్ టైం ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ ఆడియన్స్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. ఈ సినిమా గురించి అయితే డిస్కషన్ అయితే వస్తుంది షూర్గా. ఏంట్రా వీళ్ళు ఇలా చేశారు, ఏంట్రా వీళ్ళకి ఎలా చెప్పాలా అని అనిపించింది అనే ఒక డిస్కషన్ అయితే క్రియేట్ అవుతుందని నా ఫీలింగ్. ఓకే. సో దివి, మీకు ఈ ఫిలిం ఎంతవరకు యాడ్ ఆన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు? చాలా చాలా బాగా యాడ్ ఆన్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే దీంట్లో నేను చేసిన నా రోల్ మటుకు ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ నాకు ఒక డిఫరెంట్, మీరు అన్నారు కదా ఇందాక, అలా కాకుండా ఇంకో రకంగా ఓపెన్ అవుతుంది నాకు ఇండస్ట్రీలో అనిపిస్తుంది. నెగటివ్గా నన్ను కూడా అందరూ చిరాకు పడి కోప్పడి ఏంటంటే ఇష్టం అలాంటి ఒక ఫీలింగ్లోనే చూస్తారు. సో బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐ డిడ్ దిస్ రోల్. చాలా చాలా బాగా అనిపించింది నాకు చేస్తున్నంతసేపు అరే నేనేనా ఇలాగా అనే ఫీలింగ్ కూడా వచ్చింది. అండ్ డెఫినెట్లీ దీనివల్ల ఐఎమ్ షూర్ దిస్ విల్ బీ అన్ యాడ్ ఆన్ టు మై కెరియర్. ఓకే, సూపర్. హోప్ దివ్య గెట్ మోర్. అంటే దివ్య ఆల్వేస్ గెట్స్ దిస్ టైప్ కాస్టింగ్ రోల్స్ కొంచెం రెగ్యులర్గా. ఎందుకంటే ఆవిడని ఓకే ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్కి అయితే దివ్య సెట్ అవుద్దనే కైండ్ ఆఫ్ చేస్తారు. హోప్ దిస్ యాక్చువల్లీ introduces you to a different genre kind of films and the directors. So నవీన్ ఆల్రెడీ ఆయన ఏది వదలట్లేదు బేసిక్గా. సో నేను చేయడానికి ఏం మిగలేదు అన్నట్టు అయిపోద్దేమో కొన్నాళ్ళకి. ఇంకా చాలా ఉందండి చేయడానికి. లైక్ కొత్త డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, చాలా కోకిగా ఆలోచిస్తున్నారు. ద కాన్సెప్ట్స్, ద వే దే ఆర్ గెటింగ్ కమింగ్ విత్ ద స్క్రీన్ ప్లేస్, ద నరేషన్ అయినా కానీ చాలా వెరైటీ కథలు విన్నాను ఈ మధ్యలో. బై సీయింగ్ మై ప్రీవియస్ వర్క్ నౌ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఓకే, డైరెక్టర్స్ హ్యావ్ అ చాయిస్ ఆఫ్ లైక్ షోకేసింగ్ మీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది నాకు. రిజల్ట్ తెలీదు, జస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ యూనిక్ థింగ్స్. కొత్తగా ఏదైనా చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నా. హోప్ఫుల్లీ దిస్ మ్యాడ్ గై పీపుల్ లైక్స్ హిమ్. So looking forward and all the best for the Thank you. for the film. Thank you.